Ok, bonjour tout le monde, bienvenue dans Atelier ça matin, qui c'est un atelier côté que nous allons parler de console de mixage digital. Ça nous crée les mixeurs numériques. Atelier ça c'est Jorge AZAMA, qui c'est un ingénieur de son qui a vécu Pérou. Monsieur c'est un membre de AIS tout qui c'est Audio Engineering Society. C'est lui-même qui va le présenter nous, parler nous de mixeur digital yo. M'espère que nous allons participer ensemble dans l'atelier ça parce que interaction nous a important en pile et il va faire présentation et ensuite n'a bien pour nous poser questions. Après présentation n'a pas et on mute microphone nous pour nous poser questions yo, ou bien nous ka utiliser chat là pour nous poser questions yo. So welcome Jorge. Oh, thank you very much, Louiguens. Excusez-moi, je ne parle pas français. Bonjour les toutes. That's the only French I know. So first of all, I want to thank you so much, Louiguens and John Cribbett from AES for inviting me to participate today. I'm very, very honored to be with you. And I'm going to make the presentation in English, and Louiguens is going to help me with the translation to French. So if you have any questions about the topics we're going to talk about, please you can type it on the chat so Louiguens can help me with them to answer your questions. I don't know if you need to translate that, Louiguens? Just few words of them. Right. Bonjour tout le monde, bien content là avec nous et merci à Louiguens et puis John Cribbett qui organisé, qui invité maintenant pour me faire activité ça pour nous. Moi pas le faire atelier, m'a présenté en anglais et puis Louiguens a traduit pour nous. Si nous avons des questions, nous avons utiliser le chat là ou bien sinon à l'aise pour nous poser, nous poser. And of course, thank you also to the Communauté Haïtienne de l'Audio and the Artist Institute in Haiti for helping to organize this and supporting this event. Et m'a dit merci à la Communauté Haïtienne de l'Audio et merci tout à Artist Institute en Haïti, Jacmel, qui a aidé à organiser l'activité ça et qui a supporté l'activité ça. Okay, so we are ready to start. First of all, let me talk to you about a little bit about me. I have worked in live sound for at least 20 years, working with different Peruvian and foreign artists, and I was very lucky to see the transition between analog audio technology to digital audio technology. When I started working doing live sound here in my country in Peru, there was no digital mixers, so we were used to use a lot of analog equipment, and at some point the digital consoles start coming or appearing in my country. So right now we had a lot of digital equipment here. So I'm gonna try to talk to you about my experience and to give you some information about working with these great tools.
Ok, avant de commencer, je vais juste faire un petit parler nous rapidement de moi. Et moi, travaille avec AIS Latam pendant environ 20 ans. Et moi, je travaille avec un pile artiste. Moi, fais engineering live. Moi, c'est ingénieur live. Et puis, moi, j'ai une chance pour me faire des transitions de mixeur analogue à mixeur digital. Avant, dans le pays Pérou, nous pas qu'on utilisait mixeur digital, nous qu'on utilisait mixeur analogue en pile. Et qu'on y a, nous venons gagner chance d'utiliser plusieurs mixeurs digital. Please remind me if I go too long with the English. If I forget that we have to translate to French, please, Louiguens, interrupt me whenever you want. Okay. All right. So first of all, let's talk about the differences between analog and digital equipment. Of course, I have tried to make the highlights of the more important ideas in this point, because of we can talk a lot about the difference between them, but in the basic thing, both do the same. You know, anyone who has worked with an analog mixer can easily understand how a digital one works. Avant nous commencer à parler de différence qu'il y a entre mixeur analogue et puis mixeur digital, et il y a un pile différence que nous avons établi, mais moi mettais accent sur ça qui est plus important. Et enfin nous connaissons tout que le principe de fonctionnement c'est presque même bagaille entre un mixeur analogue et puis un mixeur digital. Si on est habitué à travailler avec un mixeur analogue, c'est très facile pour travailler avec un mixeur digital. All right. So here is some of the main ideas that I thought about between analog and digital consoles. Let's see one by one. When you work with analog mixers, you usually need additional equipment like compressors or noise gates or reverb units, delay units, and so on. That usually means more budget. Even it doesn't matter if you have to rent the equipment or buy it. You know, of course, if you need more of them, you have to use more money for that. In the other case, in the other side, on the digital mixers, you don't need most of the time that additional equipment because everything is inside the mixer, is what we call in the box. Okay. Ça, c'est quelques différences à lister pour nous. Très souvent, le nous utiliser mixeur analogue, l'imandé pour nous toujours gagner une série de effets externes, tant que compresseur, gates, reverb, delay. Et ça a toujours impliqué que le fait qu'on a utilisé plus matériel externe, on a besoin plus budget pour ça. Okay. Another difference is that on an analog mixer, you always have to copy or write all your settings manually, so you can later make a recall if you need to. On the digital, yeah, sorry, go ahead. I lost you for some seconds. Go ahead. Oh, sorry. Are you listening to me right now? Yes, that's good now. Okay, I'm going to repeat that. So when you work on analog mixers,
you always have to register, right, all your settings, to do manual recalls of all the mixer and the outboard gear. You have to do manual sheets, of all your settings, your EQ, knob positions, the fader positions, gains, and everything else, if you want to make a recall of all of that later. When you use a digital equipment, that's not a problem because you can save all your settings with just a couple of steps, and recall them immediately at any time. Lors d'utiliser un mixeur analogue, au besoin pour noter chaque paramètre qu'on fait sur mixeur, quitte c'est EQ, quitte c'est compression, au besoin de noter toute bagaille manuellement pour par exemple, pour avoir besoin réutiliser paramètres ça ou encore pour remettre ou encore. Mais lors d'utiliser un mixeur digital, il est plus facile. Au cas juste save setup là et le retourner pour le travail avec mixeur ça ou besoin même setup ça encore ou juste reload setup ça. Okay. A third difference is that many of the analog consoles have at least 4 EQ bands. Most of the time, it can be 2 shelving for low and high frequencies and 2 peaking EQs for low mid and high mid bands, and usually you have a high pass filter per channel. On digital boards, many of them have full parametric equalizers with 4 or 5 bands where you can have a very you can have a full control of the filters that you're going to use, and of course you also have a high pass filter for each channel, but the equalization on a digital console is usually much more precise than in an analog one. Lors d'utiliser un mixeur analogue, et vous avez environ 5 paramètres EQ. Donc, vous avez gagné 2 shelving EQ pour low avec high, vous avez gagné 2 peaking EQ pour mid avec mid-high, et puis vous avez gagné un high pass filter pour chaque channel. Mais le vous utiliser un mixeur digital, vous avez gagné un equalizer full paramétrique pour chaque grain channel qu'on va utiliser. Côté qu'on a plus que 5 bandes non equalizer. Okay, let's on analog, you need to use a lot of cables. You usually gonna need snake cables, splitters, insert cables, and a lot of them. On the digital world, all of the actual digital mixers give you the chance to use Ethernet connections, with any of the protocols that we are having right now. For example, Dante or MADI or AVV, AES50 or AES67, and so on. Non mixeur digital, non mixeur analogue, on a besoin plus câble. L'on a fait connexion, ou a besoin snake, ou a besoin splitter, ou a besoin câble pour insertion, si vous besoin insérer effet externe. Mais dans un mixeur digital, ou pas vraiment besoin toute connexion ça parce que qu'on y a avec mixeur digital nous avons une possibilité pour utiliser seulement un câble Ethernet, un câble RJ45 qui a permis de nous faire toute connexion ça. Nous avons utilisé Dante, nous avons utilisé MADI, nous avons utilisé AES et puis nous avons utilisé AVV.
Mhm. Of course, with the digital mixers on an Ethernet connection, you usually gonna need one or two Ethernet cables to do the whole connection and to transport all the data from one point to another. That it's a great advantage. Yes, go ahead, Donc, please. normalement, dans un mixeur digital, on a seulement besoin d'une ou bien deux câbles Ethernet, côté que on peut juste connecter une ou bien deux câbles ça va permettre ou paramétrer qui type de connexion que on a besoin sur cet opéra. Okay. In the analog world, if a cable fails, maybe if you're lucky enough, you can keep running your show. For example, if I don't know, if sometime one of the microphones or cable microphones broke, you know, you can just turn off that microphone and tell the singer to use another one, and the show can keep moving. But in the digital world, if one cable fails, the gig can be over, you know, because of, well, we were talking that usually you could need just one cable to connect, you know, the stage with the front of house mixer, you know. But we always talk about two cables, or I was talking about two cables because when you use digital mixers, there is an idea called redundancy. That means that you have two connections, you know, two parallel connections and simultaneous one, just in case one of them goes down. If one of the audio path or the signal path goes down for any reason, you know, the system immediately takes those signals from the second one, the redundant connection, and it's like a emergency protocol, you know, to be sure that the transmission of the data of the digital audio data never cuts. Dans le monde analogue là, par exemple, au cas fait choix il y a un câble qui pas fonctionné, donc ou gen doit gen un câble micro qui a bon problème ou juste on dit c'est un câble peut-être câble micro chanteur ou cas juste dit chanteur OK, nous utilisons l'autre micro et puis ou passer en l'autre micro ou bien ou déconnecter ou mettez en l'autre câble rapidement et puis choix continuer. Mais dans le monde digital là, j'aime t'as dit tout à l'heure, nous avons besoin d'une ou bien deux câbles pour faire connexion. Si une câble a un problème, choix a tout fini. Ça c'est un peu désavantage qui gagne dans le monde digital là. C'est ça qui fait tout. L'homme t'a présenté tout à l'heure, m'a dit nous besoin environ deux câbles Ethernet pour nous faire connexion. Deux câbles ça c'est une qui va le faire connexion de manière principale. Deuxième non, pour l'utiliser comme ça aurait les redondances. Si il y a des gens qui est habitué avec le principe Dante, il y a connaît qui ça veut dire nous parler de redondance. Eh bien deuxième câble ça lui-même qui ça le fait qui relie, il est juste là pour comme une sorte de protocole d'urgence. Si par exemple câble principal là tu as un problème, rapidement le système n'a passé sous deuxième câble là sans que ou pas besoin à le faire aucun autre paramètre parce que ou t'es bien préparé pour ça. Mm-hmm. Another difference, a very important one, is that on the analog world, you always have to mix your gig in real time. You know, I mean, you have all your channels on the mixer, and you have to turn some things up, turn things down, or send some effects in real time. On a digital mixer work, you can make memory scenes and snapshots. What we call memory scenes or snapshots.
You know, you can store, you know, different settings in different moments, even for one song, you know, not for the real show, but you can do it also inside one song, what we call snapshots. You know, for example, if the intro of the song needs some kind of audio levels from the different instruments and some few sound effects, and then when you go to the first verse, you have to change everything because sounds or the song changes a lot. You know, you can record and store those changes so you can recall it instantly when you use a digital console. You know, you can change them manually or using a MIDI switch pedal during the gig. You can connect a MIDI pedal to the mixer, you know, have it on the downside of your desk, and just push with your feet the cable, you know, and change from one snapshot to the other with all the changes that you have already stored on each of them. Lors mixer en analogue, ou besoin faire travail ou faire en temps réel. Donc ou mixer un show, gain une musique côté que ou besoin de changer EQ pendant show. Alors pendant musique ça a joué, ou besoin changer niveau, ou besoin changer gain pendant musique ça a joué, ou obligé faire en temps réel. Ou changer effet, ou insérer effet, ou bien ou diminuer niveau effet côté voyez soit sous voix, soit sous un instrument, ou besoin faire en temps réel dans le monde analogue là. Mais dans le monde digital là, le observer avec une console digitale, ou qu'à enregistrer et mouvement ça. Nous pas parler de enregistrer une scène pour tout choix, ça c'est un bagage qu'on a fait, ou enregistrer une scène pour tout show que vous allez gagner, mais ou qu'à enregistrer mouvement ça tout côté que ou gain non musique qui gagne en pile variation ou gagne en pile changement qu'on fait dans musique ça, ou gain différents types de paramètres qu'on fait dans grande musique ça, ou qu'à enregistrer le tout dans le monde digital là, c'est ça les snapshots là côté que ou ka save li, et puis le musique ça va gagner pour le jouer ou l'autre li, et puis chaque moment où tu fais changement ça tout changement ça va monter, ou ka faire manuellement alors sous console là, ou bien ou ka utiliser un pedal switch, un foot pedal et un pédale que ou connecté sous mixeur, ou ka mettre en bas mixeur côté tout près-pied et que ou juste activer désactiver switch ça, et puis changement ça va fait. Okay. And the other one is that when working on the analog world, you necessarily need the musicians or the stage techs to be on a stage to do a proper sound check. But when you work on digital, you can do what we call the virtual sound check. You can record previously, you know, a rehearsal or another show, you know, and if you're sure that you're gonna use the same equipment and the same settings, you know, so far, you can do what is called a virtual sound check. You can have your multi-track DAW, if you use Pro Tools, if you use Nuendo or Cubase or whatever, you know, and you don't need the musicians or the techs to be on the stage. You can just run the signals from your DAW into the mixer as if you had the musicians playing at that time, and you can adjust things and do your changes, you know, by yourself, you know, and that is a very, very practical issue that you find when you use digital mixers.
le wap travaille avec une console analogue, ou bien le wap travaille dans le monde analogue là, ou besoin, il faut qu'on ait un musicien, il faut qu'on ait un technicien sur stage là pour faire un sound check. Côté que tout bagage est obligé de connecter, ou besoin musicien ou jouer pour qu'on faire un sound check. Mais le wap travaille avec et le wap travaille dans le monde digital, le wap travaille avec une console digitale, ou pas besoin et connexion au fait sous stage là, ou pas besoin et qu'un musicien là, ou bien pas besoin de technicien là pour faire un sound check, ou qu'à faire ça relais un sound check virtuel côté que on dit ou gain un multitrack côté enregistré et ou connaît que ou va le servir avec même paramètres ça et ou va le servir avec même équipement yo, même microphone yo qui était enregistré, qui était servi pour enregistrer multitrack ça, ou qu'à juste utiliser multitrack ça sur n'importe qui DAW que vous utiliser, qui c'est Pro Tools, Logic, qui c'est Nuendo, ou qu'à juste utiliser multitrack ça ou faire ça relais un sound check virtuel. Okay. Now let's talk a little bit of the different windows that we have on a digital console. Là, nous allons parler de différentes fenêtres que nous avons dans une console de mixage digital. At this point, I have to say that it depends on which mixer you're going to use, because not all of them has exactly the same windows, you know, because it depends on the design of each manufacturer. Even if you use Yamaha mixers, the menus are going to be different than a Digico one, the Behringer, or a Soundcraft, or Allen Heath, or whatever other brand of mixer you use. So, dans point ça, et m'a tout dit que ça a dépend de qui modèle, qui mixeur que nous avons utilisé, parce que tout mixeur digital yo pas vraiment gen même fenêtre yo, ou bien yo pas paramétrer même genre fenêtre yo pas paraître même genre. On dit si vous pral utiliser un mixeur digital, la différent que fenêtre yo, placement fenêtre yo a différent que si vous t'avez utiliser un mixeur Digico ou bien vous utiliser un mixeur X32 un Behringer. So I tried to make a big screen of that, you know, a resume of all of this, so we can talk in general of all mixers, but not in a model of especially. So we can say we have, for example, a general setup window. You know, usually at this menu on the mixer, you can, as the name says, you can set all the general parameters for using that equipment. For example, you can set the clock, you know, which clock is going to be the master clock of your system. It's important to know that when we are in the digital domain, all the equipment that we interconnect, you know, for running a live show have to be synchronized with a clock, a digital clock, you know, because we're working with digital information, with samples, you know, and the data, the digital data, has to flow in a very synchronized way, so all the different components of your audio system can work correctly. You can set up the master clock because one of the equipments has to be like the reference clock, what we call a master clock. You know, you have to indicate to all the equipment which clock is going to be the reference for all of them. And you have to set up
master or slave clocks on each one of your equipment. So you don't have any problems, clock issues, that is one of the biggest and the more complicated problems that you can have if you don't set it properly. So, pour partir ça, je parler d'une manière générale, je ne vais pas parler pour me dire qui différentes fenêtres pour chaque mixeur. Je vais parler de fenêtres d'une manière générale parce que vous avez besoin même paramètres ça dans tout mixeur digital, mais il y a un genre fenêtre qui paraît différent. Là, on a parlé de setup de fenêtre pour setup général là. Jean non le dit, c'est la fenêtre ça que vous allez gagner pour changer une série de paramètres très importants. Donc, si vous avez besoin d'assigner ou bien vous avez besoin de changer ça les horloges dans la chaîne de son que vous avez utilisé, c'est dans la fenêtre ça où vous allez gagner pour changer. Eh bien, le travail dans le monde digital là, vous avez besoin de ou besoin compte qui matériel qui a géré horloge là. Le dit qui matériel qui a géré horloge là, c'est qui matériel qui a mené setup là parce que dans le monde digital là, tout matériel que vous utilisé dans chaîne son, il besoin ça relais une horloge, il besoin ça relais un leader. C'est matériel ça lui même qui a voyé instruction yo, by tout reste matériel yo. Okay. Then we usually have a channel operation window. That is that the screen or screens, if you have more than one on the mixer, shows you all the information, the more important information of each channel. That used to be the gain, the panning, the position of the fader, the basic dynamics effects, like a very short information about what you are using, so you can access quickly to all the most important parameters of each channel. Après ça, il y a une fenêtre pour qui gère channel qui c'est channel operation. Dans la fenêtre ça, nous avons accès à tout paramètre nous avons besoin pour changer sur un channel. Si nous avons besoin et réassigner un channel, réassigner input un channel, réassigner output pour un channel, nous avons besoin paramètre ça dans et fenêtre channel operation. Mm-hmm. Another one is the dynamics or effects window. This can show you the more detailed information of your dynamic inserts from each channel or your effects sense and configurations on the mixer. Usually, many of the digital mixers that I have used have at least 2 dynamic inserts per channel. One basically set up as a noise gate, and the other one as a compressor. Many of them allow you to change the type of processor that you can use, but most of the time, in my experience, I used to leave them as a gate and compressor, and then you can set up your other effects if you're going to use different kinds of reverbs or 2 different delays or whatever it is, you can set each one of them in this window. Après ça, il y a une fenêtre qui parle de Dynamics and Effects, qui c'est fenêtre côté qui a accès pour changer et
paramètres dans effet dynamique qu'on a utilisé sur channel yo. Dans mixeur que m'habitué utiliser très souvent, yo kon ban option pour me gagner 2 effets dynamiques sur chaque channel, côté que gen yon qui servi tant qu'on gate et puis gen l'autre qui servi tant qu'on compresseur. Et bien dans fenêtre ça, on peut changer qui est-ce qui a gate, qui est-ce qui a compresseur ou bien me changer et paramètres là-dedans pour effet dynamique yo. Mais moi me quitter au comme ça, moi quitter une en tant que gate, une en tant que compresseur. Mm-hmm. Other window is the assign and routing window, where, as the name says, you can configure all the routing, the inputs and outputs of the different components inside the window. For example, which auxiliary send will go to your reverb, your plate reverb, and which output, is gonna be assigned to that reverb on the mixer. So this is a very important thing to do because you can customize the mixer for your personal way of working or your personal routing on the mixer. So that is a very practical issue because it can make you be faster when you have to do a quick change. Après ça, il y a une fenêtre qui parlait de assignation avec et routing, qui c'est fenêtre côté que on peut changer, on peut faire assignation sous rentrée et sortie dans différentes parties dans mixeur. Et on prend par exemple, on va utiliser un reverb dans mixeur et puis au besoin voyer dans un output différent. Et bien dans fenêtre ça on peut changer output pour reverb ça, on peut voyer n'importe quoi vous voulez. Et fenêtre ça tout permet de changer mixeur, changer routing qui fait dans mixeur, routing par défaut et puis faire un routing que vous même ou à l'aise avec ou changer tout routing ça ou fait différents types d'assignation côté que ou paramétrer mixeur dans façon que vous plus à l'aise pour servir avec lui. Okay. And the last one should be the utilities window. In this window, you can set all the things that are not necessarily concerned to the audio work. For example, you can change the backlight intensity of the screen, the contrast on the screen. You can set if the lights in the mixer, can, if you need them to be like more intense or less intense, or change the color, because most of them has LED lights, that you can change in color depending on what are your preferences. Après ça, il y a une fenêtre utilities. Là-dedans, on peut changer une série de on dit on peut changer, par exemple, si vous avez besoin de changer qui genre mixeur, qui genre lumière mixeur est, donc vous avez besoin plus lumière ou besoin moins lumière ou besoin de changer apparence et fader sur différents gain console qui permettent de changer apparence fader parce que toute console digitale yo gain plus options que l'autre. Ou ka changer le dans fenêtre ça, ou ka changer langage mixeur à tout. Donc s'il était en anglais ou besoin voir en français, c'est dans fenêtre ça ou ka changer. Et si on dit par exemple ou besoin diminuer
genre écran allumé ou bien besoin augmenter luminosité dans l'écran, c'est dans fenêtre ça qui va changer. Okay. Let's keep moving. Let's talk about the signal flow on a digital mixer. This is a very long point, but I found this drawing that can help a lot to explain this. You know, it's like a general map of the signal routing inside the digital mixer. On a parlé de signal flow dans un mixeur digital. Généralement, c'est un sujet qui est assez vaste, mais moi, à montrer nos schémas ça, qui c'est une sorte de signal flow général que vous avez besoin dans tout digital mixer. Okay. Most of the time, each channel of the mixer have analog inputs and digital inputs. Go ahead. Yes. La plupart du temps, et dans non mixeur digital, et sur chaque channel, il y a une entrée analogue et puis il y a une entrée digitale tout. Okay. Let's talk first about the analog input here on the upper side of the picture. Usually we have two of them. We have a balanced input and an unbalanced input. You know? Yeah. Dans analog input yo, que n'a regardé qui en est dans schéma, très souvent il y a deux types d'entrée analogue. Il y a une entrée balancée et puis il y a une entrée non balancée. Of course, we all know that usually the balanced input signals use XLR connectors, and unbalanced input use jack connectors, TS connectors, right? Rentrée balancée à utiliser entrée XLR et rentrée non balancée à utiliser entrée 1K. Okay. If we follow the path of the signal, we can see that before we receive or the mixer receives the signal, either balanced or unbalanced, you have a phantom power control for the balance input for condenser microphones, and then the gain stage. Avant signal ça arriver dans mixeur, avant mixeur recevoir signal ça, bien sûr nous gagnons pour rentrer balancée à nous gagnons phantom power qui c'est 48 volts que nous utilisons pour mon micro condensateur. Avant signal ça arriver je mixeur gain préamplant gain. Mm-hmm. Right. As Louiguens said, the gain controls the preamplifier for each channel. Then, if you need to, you have the insert connection, you know, for input and output on the same connector, as we all know. If you want to use an external outboard, a compressor, for example, you can insert here. And then we go, because we're using the analog input, we go to the analog to digital conversion, the ADC, what is called analog to digital converter, you know, to make that analog signal, to transfer that analog signal to a digital one. Après préamplant, nous avons un gain qui contrôle le niveau préamplant. Signal ça, il y a les possibilités pour faire insertion. Ou qu'à insérer un effet externe si vous voulez sous signal ça. Et en plus, et après que signal ça li sorti dans point d'insertion, quitte ou insérer ou bien pas insérer, signal là li prêt aller joindre et ça nous les convertisseur qui va convertir signal ça de un signal analogue à un signal digital. From that point, we are
in the digital domain. So now we send that digital signal to the digital signal processing, the DSP, that is like the heart of the mixer. You know, it is connected to the internal effects processor because, as we said earlier, you don't need most of the times outboard gear because you have it inside. You know, you can have compressors, you can have reverb units, delay units, flangers, choruses, whatever you want. You know, so the DSP is the heart of the digital system. You know. Tout de suite après que le signal a sorti dans et convertisseur qui convertit signal analogue là en signal digital, signal ça lui-même il aller joindre et DSPA qui c'est processeur pour signal digital. Donc là nous pas dans analogue encore, nous en digital. Et nous gain DSPA lui-même qui c'est ça nous carré que mixeur et lui-même li connecté avec effet digital yo, processeur digital yo. Côté que nous pas besoin utiliser effet externe, nous ka gagner reverb, nous ka gagner delay, nous ka gagner chorus, flanger, n'importe type d'effet que nous ta voulons utiliser, n'a joindre yo dans effet interne yo, dans digital effet interne yo. Okay. As I said before, the DSP and the AD converter are the main important stages for a digital mixer. You know, the power of the processor and the quality and accuracy of the converter are two of the main important parameters that you have to be aware when you use a digital mixer. Deux bagages qui sont très importants dans un mixeur digital, c'est DSPA, ça nous relève que mixeur avec convertisseur. Ça convertisseur qui prend signal ça de manière analogue et qui convertit en signal digital. C'est deux bagages qui sont très importants l'observer avec un mixeur digital. Okay. Then when we have processed our signal and apply the EQ and the dynamics and the other effects that we needed, the signal is sent to the internal bus matrix. You know, the matrix is like a mixer inside the mixer. You know, it's a stage where you route, you know, or indicates to the mixer where do you want to send each one of the signals. You know, we have in this picture, in this flow, we have three examples. The first one is first go to a digital converter, the digital to analog converter, you know. So you want to again reconvert your signal to an analog one, for example, to send it to a monitor. Après ça, nous finissons appliquer tout effet que nous besoin sous signal, nous les EQ, que les c'est compresseur, que les c'est reverb. DSPA li voyel bay une matrice qui c'est toujours en partie digitale. Li voyel bay une matrice boss que nous ka dit qui c'est un mixeur un mixeur. Et puis, les mêmes, les pral voyel by plusieurs parties dans mixeur. On regarde un premier exemple que nous gagnons. Les voyel by un convertisseur qui pral prend signal ça de manière digitale puisque signal là te dans le monde digital là. Il pral prend signal ça de manière digitale et puis il pral reconvertir un signal analogue qui va permettre nous faire monitoring, qui va permettre nous tendre signal ça. Okay, the second example here is again
a different path of the signal to be sent to another converter, a digital to analog converter, for example, to go to a recorder, to a tape machine, for example. Deuxième branche dans signal là, c'est li prend signal ça, li voyel toujours ba yon convertisseur qui va convertir signal ça de monde digital à monde analogue que li pral voyer ba yon et enregistreur, yon recorder, li ka peut-être yon tape machine pour enregistrer signal ça en analogue. Okay, and the third one is a digital output, because we not necessarily want to use an analog path, but keep going on the digital domain. So here, the third one doesn't need the converter because we want to still maintain our digital signal and send them on a third path, a different one than the first two, in this example, to a digital recorder, to a laptop or a digital interface to be recorded on a computer, for example. Après ça, il y a un troisième point dans le signal là qui sortit toujours directement de matrice boss là qui allait dans un enregistreur digital. Si nous regardons dans point ça, pas gagner convertisseur qui convertit signal là de digital à analogue parce que nous toujours dans le monde digital là, nous pas nécessairement besoin à l'enregistrer et en analogue, nous avons tout enregistré en digital. Eh bien, si nous avons tout enregistré en digital, c'est schéma troisième point ça fait, c'est lui même que nous allons utiliser, que nous allons connecter soit sur un laptop ou bien une interface de son digital. Okay, that is all the signal flow when we use an analog input. Let's see what happens with the digital one. Ça c'est qui j'en signal là voyager le nous a utiliser une entrée analogue. Qu'on y a regardé qui j'en et ça appuyé le nous a utiliser une entrée digitale. Okay, we have here the digital input that could be one using any of the AES protocols for that. And as you can see, the signal that is going inside or through the digital input goes straight to this stage that is called the de-emphasis stage. Si nous regardons l'entrée digitale là, que nous avons utilisé n'importe protocole AES pour connecter en digital, nous suivons nous signal sorti dans rentrer directement li aller dans et on partie qui est the emphasis. Okay, there is the de-emphasis stage is more complex to explain, but a quick idea is that it's like a filter, because when you use convert an analog signal to a digital one, you have to follow a few steps that are already studied and very well known, because on that conversion, usually the digital system includes some kind of hiss noise to the signal. So it works like a noise reduction system for the digital world that has two different moments. The first one is the emphasis stage. And when you receive the signal, you have to undo that change, what is technically called the de-emphasis process. Le on transférer une série de signaux de analogue à digital et
Très souvent, on a besoin d'utiliser un filtre qui retire une série de bruits. C'est une sorte de réducteur de bruit dans le monde digital là qui retire série de bruits ça qui gagne dans le signal analogue là, une série de hiss qui gagne dans le signal analogue là qui relève emphasis. Le au fin fait sorte de réduction ça pour continuer à servir avec signal là ou besoin et annuler action ça. C'est action ça qui relève the emphasis. C'est ça fait signal là sorti dans input dans input là directement dans input là et puis là aller dans the emphasis. Okay. Another source for the digital input, as we can see here, is a digital input output card, a digital interface. In case we can receive to or put into the mixer the signal that is coming from a digital interface. And of course, you can see it also has to go to the emphasis process. Deuxième possibilité d'entrée qui est dans la partie digitale pour mixeur digital, c'est Digital I/O. C'est une sorte de interface de son qui permet nous rentrer ou bien sortir une série de signaux. Et même là encore, on pourrait que les sorties dans l'interface digitale là, aller directement dans the emphasis parce que c'est toujours le même processus qui était fait pour première entrée en l'air. Okay. After the emphasis process, we are at the same point of where the analog signal is after the converter. We are right now in the digital domain, so the path of the signal is exactly the same than with converted analog one. It goes to the processors, to the DSP, to the matrix, so you can route it to any of the different paths that you need to send each one of the signals from outside the board. Après processus d'emphasis là, n'a regardé nous signal là, il aller directement dans DSPA côté que le nous en l'air dans signal analogue là, c'est après que le fin passé dans convertisseur analogue à digital là que il rentré dans DSPA. Lui-même il sorti directement dans processus d'emphasis là, il rentré dans DSP mixeur et qui pral bon possibilité pour appliquer effet que vous voulez sur l'IA, effet interne que vous avez besoin en dans mixeur digital là, qui c'est compresseur EQ, qui c'est reverb delay, et puis les suivent même chemin aller dans matrice boss là. Okay. This is a very quick view of the signal flow inside the mixer. It is much more complicated than that, but unfortunately, we don't have enough time to explain each one of the steps in a very deep way. Signal flow dans un mixeur digital est vraiment plus compliqué que ça. Mais ça, c'est une vue globale, ça, c'est une vue générale de signal flow dans un mixeur digital. Nous n'avons qu'à parler plus sur ça, mais malheureusement, nous n'avons pas bien assez de temps pour nous détailler chaque point qui gagne dans signal flow un mixeur digital. Okay. Now let's talk about another very important consideration when you use a digital mixer, that is the gain staging. Là, nous allons parler de une partie qui est très importante dans un mixeur digital. Nous allons parler de ça, le gain staging now. Okay. What is gain staging? As you can read here, the basic principle of gain staging
on a digital mixing console is never go beyond the 0 dBFS level. This is to avoid a digital clipping. Qui ça gain staging na Jean nou kali là. Principe de base gain staging dans mixeur digital, c'est battre pour nous pas jamais dépasser 0 dBFS, pas jamais arriver au-dessus de 0 dBFS. Parce que en les têtes après 0 dBFS, en les têtes 0 dBFS, pas gain son. C'est tout ça va bien c'est clip. This unit, the dBFLs, refers to decibels, full scale decibels, and was a new unit of decibel that was created specifically for the digital audio domain. 0 dBFS ça veut dire 0 décibel full scale. C'est une unité qui est créée uniquement pour travailler dans le monde digital là. Digital clipping is very different than analog clipping. You know, we all know analog clipping, and we can hear it as saturation, as or some kind of distortion. You know, but if we take a digital equipment to clipping levels, the result can be really, really annoying. Digital clipping avec clipping dans analog, c'est deux bagages différents. Donc dans le monde analog là, nous ka attendre clipping yo qui sorti tant qu'on sort de distorsion ou bien on sort de saturation. Mais dans le monde digital là, si par exemple on observe avec un matériel digital et que la clipper son que clip la pral ba ou la vraiment ennuyant. Okay. Just to give you an example, each manufacturer sets its equipment to a different level regarding to the meters. I had an example here on Yamaha mixing consoles. You know, the 0 dBFS level is referred to plus 24 dBu. And we have to remember that 0 dBu means a level of 0.775 volts with a 600 ohms load. Ma ban nou exemple, tant qu'on on prend par exemple yon console Yamaha, niveau metering yo ba yon rapport de 0 dBFS qui est égal à plus 24 dBu. Pour ne pas oublier que 0 dBu est égal à 0.775 volts qui c'est 600 ohms. Tout ça pour dire que ça c'est un exemple pour mixeur Yamaha, mais chaque compagnie qui a fait matériel digital on dit qui a fait mixeur yo gagne une différence dans qui jan yo setup metering pa yo. Okay. Some important ideas about the gain staging is, number one, you have to put the faders of a static mix below the unity gain level and try to aim to avoid going higher than the 0 dBFS, the 0 level, the 0 mark on the fader, you know, whenever it's possible. You always have to try to maintain your faders below the 0 position on the fader itself. Yon bagay très important dans gain staging, c'est l'on fait gain staging, c'est mettre fader et à
unity gain ou bien on petit crasse en bas unity gain et pendant ou gérer niveau signal ou gain cap rentrer ou battre pour pas jamais dépasser 0 qui sous fader. Okay. Another idea is to make sure that no individual channel fader is positioned above its corresponding submix fader position, either if you're using a bus or a DCA that we're going to talk about later. But if you are using groups for different channels, you always have to be sure that no one of those faders is the position of those faders should not be higher than the position of the submaster control for them. L'autre bagage qui est très important encore dans gain staging, c'est battre pour position qu'on mette fader là pour pas plus haut que fader et par exemple yon boss, on submix ou bien yon DCA. Ça veut dire si channel ça qui va fait fait gain staging pour li aller dans DCA ou bien li aller dans un boss, battre pour position que ou mettez fader ça pour pas plus haut que position fader boss ça ou bien DCA ça que li aller là-dedans. Also, you have to make sure that no individual channel ever set off the red meter on your DAW, because the red meter means that you are going on the clipping level, and that is no good. L'autre bagage encore, c'est make sure que chaque grain channel de manière individuelle que va paramétrer, que va faire niveau pour lui, battre pour pas jamais arriver dans rouge dans et DAO que va utiliser. Parce que depuis ou arriver dans rouge dans DAO là, ça signifie que ça veut dire que ou clipper que signal ou clip. Okay. That's a very hard rule. It's try not any peak or clip level on any step of the mixer turns on. Ça c'est un règle qui est très difficile. Pendant gain staging nan, bat pour aucune lumière rouge. Ça veut dire aucune indication de clip dans le mixeur, bat pour aucune indication de clip ça pas allumé. Also, you have to make sure that no analog model plugins was driven past the point of pleasant harmonic distortion. You know, right now we have a lot of plugins from different developers that try to emulate analog equipment. You know, some of them create, because the analog gear do the same, harmonic distortion. You know, it can be very pleasant, but if you push it too hard, it can turn to a very annoying point. L'autre bagage encore, c'est make sure que aucun plugins et que on va utiliser bat pour aucun plugin ça pas dépasser et limite et intéressant leur créer harmonique distorsion harmonique parce que tout plugins qui gagne yo créé ça relève une distorsion harmonique, même effet analogue yo tout créé distorsion harmonique, mais le nous fait gain staging là bat pour aucun plugin ça pas dépasser point intéressant dans leur créer distorsion harmonique ça. Okay. And another one is make sure that no digital, non-analog equivalent plugin clip within the model, as that
could cause unwanted distortion. This is almost the same rule that before, but applied to a different equipment. You know, if you're using non-analog equivalent plugins, just to be sure that no one of them is clipping. Okay, not any stage of your signal flow should be on the clipping level zone. Ça, c'est presque même règle avec avant. Make sure que aucun digital ou bien analog équivalent plugin analog a clippé pendant gain staging là. Ça a causé une série de distorsions que nous pas voulons dans le signal noir. En général, c'est battre pour nous pas aucun clip dans chaîne ça que n'a traité dans chaîne ça que n'a fait niveau pour l'IA. Now let's talk about the difference about a bus against a DCA. Do you want to translate that first? Quand on a parlé de différence qu'il y a entre un bus avec un DCA. We all know that on analog mixers, we have subgroups or groups or buses, any of those names from the different manufacturers. They're called buses or groups or subgroups that are another faders where we can group a number of channels on it, you know, to have a more easy control of a large group of channels. Et nous tous connaissons monde analogue là. Et son mixeur analogue, nous avons joué sous-groupe, bus ou bien sous-groupe ou bien bus. C'est on dit sous-groupe là, il permet de gagner un contrôle général sur plusieurs channels que ou assigné la donne. The main idea is that when you send something to a group or a bus or a subgroup, which whenever you want to call it, that fader is receiving all the signals and summing them, you know, and combining them. L'idée générale là, c'est l'envoyer ou bien plusieurs signaux dans un sous-groupe ou bien un bus. Ça dépend de qui gens ou même ou voulez là. L'idée c'est que le sous-groupe là ou bien bus là recevoir tout signal ça les combiner ensemble. So a bus is a use on the analog world, and the kind of equivalent on a digital mixer is what we call a DCA. Donc, un bus, nous utilisons dans le monde analogue là. Et ça que nous avons dit qui est un genre équivalent avec dans le monde digital là, nous relèvons le DCA. Okay. What is a DCA? A DCA means digital controlled amplifier. Is often used as a group master on an analog mixer, as I told you before, but it works a little differently. DCA lui-même, il est utilisé souvent tant qu'on master pour groupe, non analogue, non mixeur analogue, mais il travaille de manière différente. We're going to see what is the difference. Nous allons voir qui est différence. The DCA will adjust the level of each channel individually, as opposed to summing all the channels into one signal channel, something that a bus do, and then adjusting the level of that channel. You know, the DCA doesn't sum all the channels.
It just controls digitally the level of each one of the channels that are assigned to it. Eh bien, différence qui gagne en DCA avec bus là, c'est que DCA lui-même qui travaille, il va le faire, il va ajuster niveau chaque channel qui allait dans DCA ça, qui vient dans DCA ça de manière individuelle et qui est différent de bus là. Le bus là lui-même, il additionner tout channel ça tant qu'on seul channel et ajouter niveau et grand channel ça qu'il fin If est complémentaire. Sorry, if you think the same in another way, we can say that in some way a DCA acts like a remote control for the faders of the channels that we assign to the DCA. Ok, si nous essayons de définir de l'autre façon, nous dit que DCA lui servi tant qu'on un remote control pour tout channel que nous voyons dans DCA ça. That's why you cannot insert any processing on a DCA. You cannot insert a compressor or a limiter or a maximizer or whatever you want into a DCA channel. C'est raison ça qui fait que ou pas qu'à insérer aucun effet sur un DCA. Il te mettre ses compresseurs, limiteurs, ou pas qu'à insérer aucun effet sur un DCA parce que le travail c'est juste contrôler niveau signal qui arrive là-dedans de manière individuelle. Okay. When you move a DCA fader, the volume of each channel assigned to it will change, but the individual channel faders assigned to that DCA will not move. That's what I was trying to tell you when I talked about like a remote control. Okay. Là, bouger, on fait de un DCA. Volume pour chaque channel qui est assigné à DCA ça a changé. Mais fait de channel ça lui-même qui allait dans DCA ça, il pas bouger. C'est ça que fait moi t'ai dit non que un DCA il agit en tant qu'un remote control. And now we're just moving forward and going to the last part of the webinar. I would like to share with you some rules of gold for working with digital mixing consoles. Ok, là on a bougé vers la fin de Atelier. Avant m'a partager avec nous quelques règles d'or l'observer avec mixeur digital. These rules are based on my experience and what I think is the most important things that you have to be aware of when you work in a digital mixer to not commit any errors working with digital equipment. Et règle ça yo vini avec expérience moi et là-dedans il y a une série de erreurs que nous supposés une série de bagages importants que nous supposés veiller cap éviter nous faire des erreurs l'on a servi avec matériel digital. Okay. Rule number 1. Always mix with your ears and not with your eyes. Règle numéro 1, toujours mixer avec oreilles, pas avec yeux. When we use a digital mixer, it's very common to be focused on the numbers of the mixer, in the screen. You know, if the threshold of the compressor is minus 12.6, and most of the time we don't realize that it doesn't matter if it's 12.6 or 12.7 or 12.5.
because that difference is not going to make any audible difference. So that's what I mean when I said that you don't have to mix with your eyes. You don't have to be aware of what the screens of the mixer is telling you, but you have to always be focused on what you're listening to. Donc, règle ça, même ça que fait m'banon, c'est parce que très souvent, le nous observe avec un mixeur digital, nous on perdu dans veiller numéro ou bien à veiller chiffre qui dans écran dans mixeur. Donc, est-ce que m'te setup threshold moins à 12.5, 12.6 ou bien 12.7 dans distrait comme ça, nous capable focus sur mix que n'a fait et c'est pas vraiment numéro ça qui pral porter changement dans mix qu'on va faire. Donc toujours mixer avec oreilles nous au lieu que nous mixer avec genou. Okay. Rule number 2, always read the user manual first. No one is better than the own manufacturer to tell you or to show you how to use some equipment. Règle numéro 2, toujours les manuels d'utilisateur. Parce que pas aucun autre monde qui mieux placé que monde qui fait que compagnie qui fait matériel là qui va le cas mieux qui genre pour servir avec. Donc toujours les manuels d'utilisateur en premier. Okay. Rule number 3. If you don't know what a button does, don't push it and go to rule number 2. Donc, règle numéro 3. Si il y a un bouton ou par contre qui ça veut dire, pas appuyer sur lui. Juste retourner dans règle numéro 2. Ça veut dire aller manuel d'utilisateur pour qu'on s'allie. Sometimes you just need to push the wrong button to make a mess on your work. Quelquefois, il suffit que juste peser un bouton et pour craser toute bagaille dans mixon. Rule number 4. Be very careful with these two buttons, the store button and the recall buttons. And then go again to rule number 3 and to rule number 2. If you are not sure of which button you have to push, don't do it. Just look for someone who knows the answer or go to the user manual before you commit a mistake. Règle numéro 4. Faites très attention avec deux boutons ça qui c'est un bouton qui est le store, qui c'est un bouton qui permet de sauvegarder et une scène, et puis l'autre bouton qui est le recall, qui c'est un bouton qui permet de reload une scène qui a été fait. Si vous pas sûr de qui bouton qui fait qui ça, appliquez règle numéro 3, après ça appliquez règle numéro 2. Là ça va vous idée claire de qui bouton qui fait qui ça. Yes, I've learned this on the hard way because once, a long time ago, I was finishing a sound check and I made the mistake to try to store my scene very quickly. I was like in a hurry and I pushed the recall button instead of the store one, and all my work was gone. It just happened to me once, and I promised myself that it would never happen again. So that's why I would like to be sure that you understand how important and how dangerous is to push the wrong button. Règle ça m'apprendre dans plus mauvaise façon parce que ça arrivait pendant moi t'ai fait un sound check pour un show et j'étais tellement pressé pour me sauvegarder sound check ça au lieu que me peser bouton store pour me sauvegarder
me peser bouton wiggle. Et là, ça, tout soundcheck que me fait, tout perdu. Et ça arrive une seule fois. Et depuis là, ça me promettait moins pour ça, pas jamais arriver encore. So be very careful with that. Donc, faites très attention avec ça. Rule number 5, that has to be with rule number 4, is that always make at least 2 backups of your scene memories of or your work. You know, many of the digital mixers today have a USB port where you can push a pen drive and make a copy of all your settings. Do it all the time. If you can do 2 backups, do the 2 of them. You know, always be sure to have more than 1 backup just in case. Règle numéro 5, toujours faire au moins 2 backups de scénario. Parce que quand il y a presque tout mixeur digital gagne une entrée USB côté que ou ka mettre une USB, une clé USB et que ou save setup que ça fait ou save soundcheck côté faire. Donc battre pour faire au moins 2 backups de scène ça. And always try to use a clean pen drive for your backup storing. Don't use a pen drive that has another files, pictures, or whatever it is. You know, try to use a clean one and a format pen drive to do that, because that information is very, very important for you. Pour toujours utiliser une clé USB qui clean pour nous sauvegarder, pour nous faire backup ça. Pas utiliser n'importe quelle clé USB qui a n'importe fichier sur les qui a photo, l'autre vidéo qu'on peut utiliser n'importe l'autre côté pour éviter que backup ça ou pas corrompu, parce que ça peut arriver à utiliser une clé USB qui a un vieux virus et même sous save ou backup là corrompu ou qu'a perdu backup ça. Donc pour toujours utiliser une clé USB qui clean pour faire backup ça, parce que backup c'est des informations très importantes que pour en tant qu'ingénieur de son. Okay. I would like to know if you have any questions. Ok, là nous finissons avec présentation et encore merci à tout le monde qui participe dans l'atelier ça. Espace là est ouvert qu'on y a à question. Si nous avons n'importe question, pas négliger poser n'importe quelle question que nous avons connaître. Just a reminder for all of you is that if some one of you wants to have this presentation, I will be very, very glad to send it to you or to send it to Louiguens so he can send this information for any of you that requested. L'autre bagage qui est important encore, c'est si n'importe nous intéressé à gagner présentation ça et faire me connaître, m'envoyer pour nous ou bien nous mettre dim ça et Jorge a voulu pour moi et moi m'a partagé le avec nous. If you are sending your questions, and if we wait for this, I just want to thank you all. Merci beaucoup pour votre attention. Thanks to Louiguens again for inviting me to be here. It's an honor to know more colleagues like you in Haiti. Also, thank you again to Jan Krivet, to the Communauté Haïtienne de l'Audio and Artists Institute for doing this event. And I was very, very happy to share with you. I just want to leave my personal information if you want to contact me. Again, excuse me that I don't speak French, so if you want to
send me a message or a question, please do it in English because I don't understand French. So, l'autre fois encore, merci pendant la vraie question, merci pour attention. Non? Merci à Louiguens, merci à la Communauté Haïtienne de l'audio qui t'a organisé activité ça et qui t'a fait l'invitation pour activité ça. C'est toujours un plaisir pour moi pour me rencontrer l'autre collègue qui a évolué dans le même domaine ensemble avec moi. Excusez-moi parce que je ne parle pas français. Mais si vous avez n'importe quelle question, nous avons traduit l'avant que nous voyons pour moi. C'est un bon plaisir pour moi pour répondre. Nous. M'a partager informations personnelles avec nous. Comme ça, nous pouvons contacter. So just let me know if we have any questions from the audience. OK. Est-ce que nous n'avons pas de questions pour Jorge avant que nous finissions le webinaire là? So I saw only one question in the All chat. right, please go ahead. So, how many outputs should an analog mixing console have? How many? Can you repeat it, please? How many outputs should have an analog mixing console? How many outputs? It depends on the console. Usually, you're going to have a master output. You're going to have a monitor output. You're going to have, if the mixer has it, you could have an internal matrix that allows you to send the same signal of the main output to different systems, you know, but there's no unique answer for that. It depends on the design of the mixer. You have to check the information on the user manuals or in the manufacturer's page before you buy a mixer to see if it has the requirements that you need. OK. Donc, pour ça, pas vraiment une réponse exacte parce que ça dépend de modèle mixeur, de marque mixeur et de qui compagnie fait mixeur. Ou bien plusieurs possibilités de output sur mixeur. Mais pour dire exactement qui quantité que les doit gagner ou bien qui quantité que les a gagné, ça, il a dépend de qui modèle mixeur. Et là encore, on a retourné dans règle numéro 2 qui c'est aller dans manuel d'utilisateur. Yes. There's another question. Yes, go please. Is it possible to add FX to the console from my computer? Yes, it is, but you have, it depends on what kind of plugins are you using. I'm going to give you an example. If you use, I'm going to stop sharing this. If you use, for example, Waves plugins, you know, you must use the outboard gear that they have designed to connect the plugins to the mixer. That is called SoundGrid. You know, if you're using Chris, thanks for the question. I'm seeing it on the chat. If you're using Waves plugins, you should look to this equipment made from sorry, I sent it on, sorry, from SoundGrid. You know, SoundGrid is the system that Waves made, because you know that any plugin needs some DSP, some processing, and have to use memory processor, you know. So the SoundGrid interfaces
were designed for Waves to do the calculations for their plugins. So if you want to use Waves plugins, you probably gonna need SoundGrid, or if you use the Avid mixer, like the SS6, I had the chance to use it on a couple of shows here. Avid has also a deal with Waves, so you can use their plugins on the mixer. Great. So, si il y a quelqu'un qui a besoin on petit lumière sur question qui t'est posée, c'est est-ce que il est possible pour m'utiliser plugins qui dans computer mieux sur mixeur digital? Et la réponse c'est oui, mais ça dépend de qui plugins que vous voulez utiliser. Par exemple, si c'est plugins Waves que vous voulez utiliser, ou besoin d'utiliser un hardware que compagnie Waves lui fait pour ça, qui permet d'utiliser plugins Waves que vous gagnez sur ordinateur ou sur un mixeur digital. Eh bien, hardware ça lui-même les Waves SoundGrid. Et sinon, regardez notre chat là, on pourrait Jorge écrire pour nous. Donc, à checker sur lui, regarder paramètres. Après ça, on dit, par exemple, si vous observez avec une console Avid qui c'est une console S6L, qui c'est une console que Avid design pour live, il permet de utiliser plugins que nous gagnons pour toujours sur console ça. Est-ce que pas une autre question? Ok, si pas une autre question, nous pas arrêter un pile avec le webinaire là parce que nous avons déjà fait environ 1 heure de temps et 43 minutes. Tout le monde qui est là, l'autre fois, m'a dit nous merci parce que nous avons participé, toujours été connecté avec nous, que ce soit Communauté Haïtienne de l'audio, que ce soit Artist Institute, toujours été connecté avec nous parce que nous là pour nous porter bonne information pour nous là pour nous porter bonnes ressources pour dans le domaine audio.